Okay, today class we are discussing about the audit report. ఆడిట్ ఈరోజు మన క్లాస్లో ఆడిట్ రిపోర్టు మరియు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ అండ్ కాంటెంట్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ గురించి మనం ఈరోజు క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే ఏమి అంటే జనరల్గా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఆడిటర్కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్, తర్వాత ఆడిటర్ సంబంధించిన ఇంపార్టెన్స్, తర్వాత ఆడిటర్ అపాయింట్మెంట్, ఆడిటర్ రెజల్యూషన్, ఇలాంటివన్నీ కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Today class we are discussing about the audit report and main importantly here ఈ రోజు మన క్లాస్ లో ఆడిట్ రిపోర్ట్ మరియు ఆడిట్ రిపోర్ట్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెన్స్ మరియు ఆడిట్ రిపోర్ట్ కంటెంట్స్ కి సంబంధించిన పాయింట్లు మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్? ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే ఏమి అంటే దీన్ని తెలుగులో మనం ఏమంటామంటే ఆడిట్ నివేదిక అని అంటాం అనమాట. ఆడిట్ నివేదిక అంటే ఏమి అంటే జనరల్ గా ఒక కంపెనీ ఖాతా పుస్తకాలు ఆ కంపెనీ డైరెక్టర్లు జనరల్ గా నిర్వహిస్తుంటారు. వాటిని సక్రమంగా నిర్వహించినారా లేదా అనే విషయం మీద తన అభిప్రాయాన్ని ఒక రిపోర్ట్ రూపంలో వాటాదారులకు అందచేయడానికి ఆడిటర్ ని నియమించడం జరుగుతుంది. అలా ఆడిటర్ ఏం చేస్తాడు అంటే వాటిని అన్నింటినీ తనిఖీ చేసి వాటాదారులకు సమర్పించే నివేదికనే ఆడిట్ నివేదిక అని అంటాం అనమాట. అంటే దాని అర్థం ఏమి అంటే ఎస్పెషలీ every company should have a lot of activities related with the financial activities. That financial activities, all the financial activities will be maintained by the board of directors and also the company books of accounts. And finally, the board of directors are to be elected any one of the person who have the knowledge on the accounts and another rules of the accounts and knowledge of the accounts. That person elected as an auditor. Auditor main important he was elected for to prepare and to examine all of the accounts and finally to prepare the audit report to submit the shareholders and also the board of directors. This is the that report will call as an audit report. Okay, that audit report contains some of the what is the main importance for the audit reports and why we have to give the priority for the audit reports. Now we'll go to discuss about that. Okay, మనం ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎందుకు తయారు చేస్తారు అంటే ఒక కంపెనీ తన అకౌంట్కి సంబంధించిన అన్ని వాటిని తనిఖీ చేసి వాటాదారులకు ఒక నివేదికను సమర్పించడానికి ఎలక్టెడ్ చేసుకున్న అంటే అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్న ఒక ఆడిటర్ ద్వారా ఇవన్నిటిని ఎగ్జామిన్ చెక్ చేపించి ఫైనల్ గా ఒక నివేదికను తయారు చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఆ నివేదికనే మనం ఇక్కడ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అని అంటున్నాం. అది మీరు గమనించాల్సిన పాయింట్. మరి ఆడిట్ రిపోర్ట్ ద ఆడిటర్ ని ద డైరెక్టర్స్ ఆర్ టు బి ఎలెక్టెడ్ అండ్ ఆల్సో ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ టు బి ఎలెక్టెడ్, బట్ ఫైనలీ దే హ్యావ్ టు గో ఫార్ టు సబ్మిట్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్ టు ఓన్లీ ద shareholders. That is the main important for the importance of the audit report. And the next the report should have to prepare which shareholders are to be taking and what is the responsibility of the auditors and also and another shareholders. They have to maintain all of the addresses should be maintained in the office and they can directly submit the audit report to the shareholders. That is one of the points. Then next thing, what is the main importance of audit report? Some of the points are there. Some of the main points are there in the audit report and why we have to give the more priority for the importance of the audit report. The first point is that audit report is of such importance of the shareholders to the shareholders. Audit report అనేది చాలా షేర్ హోల్డర్ కి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది. అంటే షేర్ హోల్డర్స్ కంపెనీ యొక్క వ్యవస్థాపన, కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక కార్యకలాపాలన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఈ ఆడిట్ ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పాయింట్ ని ఒకసారి నేను ఒక ఫోటో షేర్ చేస్తానమ్మా, దాన్ని చూస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒకసారి గమనించండి. కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ ద audit or main important for the shareholders. Here the main important here you have to see in the share photo importance of the auditor. The first point is that audit report is of much importance to the shareholders. Audit report అనేది
షేర్ హోల్డర్స్ కి చాలా ముఖ్యమైనది. కాబట్టి అదొక పాయింట్. రెండోది, ఇట్ ఈస్ అ టాంజబుల్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. కంపెనీ యొక్క అన్ని ఆర్థిక అంశాలకు సంబంధించిన ఒక ఆస్తి లాంటి, అంటే టాంజబుల్ ప్రూఫ్ అనేది మనకి ప్రూఫ్ లా పనిచేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ఎ టాంజబుల్ ప్రూఫ్. దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్ ఆఫ్ స్టేట్ వాట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ state of affairs of the company. Here, state of affairs means the financial status and the financial activities are which done by the company or any of the people, or to be done which is to be related with the financial activities. That will call as an state of financial affairs. Then third one, it indicates how the interest, it indicates how the interest of the shareholders are being looked after the management, being after the looked management. And that indicates, and audit reports will be indicate how the interests of shareholders are the being looked after the మేనేజ్మెంట్. షేర్ హోల్డర్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, అదే విధంగా మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన ఆ పాయింట్స్ కూడా ఏదైనా మనం డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్ వర్క్. ఇది ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనేది ఆడిట్ చేసిన పనికి కాను ఒక ఎవిడెన్స్ గా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్. దెన్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. We will go to the next slide. That is here the some of the points are there. Second page, and the next fourth point is four points. Next is the fifth point of the importance of the audit report. It gives the opinion of the auditor on the accounts of the company. Accounts of the company కి సంబంధించిన ఒక ఒపీనియన్ ఇవ్వడము ఆడిటర్ రిపోర్ట్ లో పొందపరచడం జరుగుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ it gives an opinion of the auditor on the accounts of the company. That is a fifth importance. And the sixth importance is that it is the end product of every audit. It is the end product of the every audit. ఆడిట్ పూర్తి అయినందుకు కాను పూర్తి అయ్యింది అని తెలియచేయడానికి తయారు చేసే నివేదికనే ఆడిట్ రిపోర్ట్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్. దెన్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ contents of the audit report. What is the next content of the audit report? Some of the contents are there. The auditor report of such importance to contain certain matters. It must be clear and concise. That is, it should be based on functional formation. It should be convincing. It should be forceful and unbiased. The auditor has to take utmost care, caution, and drafting his report. ఆ కాంటెంట్స్ అంటే ఆడిట్ దాంట్లో ఏ పాయింట్లని మనం గమనించవచ్చు, ఆర్థిక నివేదికలో ఏమేం పాయింట్లు ఉంటాయి అంటే, ఎస్పెషలీ ది కాంటెంట్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్. ఇన్ దట్ వన్, ద ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు కంటైన్ ఎ సర్టన్ మ్యాటర్స్. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ దట్ ఇట్ మస్ట్ బి క్లియర్ అండ్ కాన్సైజ్. అది క్లియర్ గా ఖచ్చితత్వంగా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. నిజ నిర్ధారణ చేసిన అంశాల పైన ఇచ్చే సమాచారమై ఉంటుంది. ఇట్ షుడ్ బి కన్విన్సింగ్. అది కరెక్ట్ గా సర్దుబాటు చేసి తప్పులు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని సరిదిద్దుకోవడానికి తెలియచే రిపోర్ట్ గా ఉంటుంది. ఇట్ షుడ్ బి ఫోర్స్ఫుల్ అండ్ అన్బయాస్డ్. ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితత్వంగా తయారు చేసిన ఒక నివేదిక. అండ్ ద ఆడిటర్ హ్యాస్ టు టేక్ అట్మోస్ట్ కేర్ అండ్ కాషన్ ఇన్ డ్రాఫ్టింగ్ హిస్ రిపోర్ట్. ఆడిటర్ అనేవాడు ఖచ్చితంగా అన్ని విషయాలను తెలివితో తయారు చేసిన నివేదికనే ఆడిట్ రిపోర్ట్ గా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం అనమాట. అండ్ ఆల్సో ది ఆడిట్ రిపోర్ట్ హ్యావ్ ద some of the main, it's a audit report should contain the following things. What are that? Audit report should contain the following things. The first one is that answer, clarification and explanation of furnished questions are given by the concerned authority satisfactory or not. Answer, clarification and explanation of furnished questions are given by the concerned authority satisfactory or not. Audit report should contain the some following things. That is the first. అదర్ వాళ్ళు చెప్పిన క్వశ్చన్లకు అన్నిటికీ ఆన్సర్ ఇస్తూ, క్లారిఫికేషన్ ఇస్తూ, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తూ, వాటికి ఏదైనా క్వశ్చన్లను రైజ్ చేస్తూ అథారిటీ సాటిస్ఫై అవుతారా లేదా అనే దాన్ని బట్టి అతను ఆడిట్ రిపోర్ట్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ద సెకండ్ వన్, ద ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ద కంపెనీ ఈస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ నాట్. కంపెనీ తయారు చేసిన లాభ నష్టాల పట్టిక మరియు ఆస్తుల పట్టిక సరైన పద్ధతిలో తయారు చేసినారా లేదా
తయారు చేసినారా లేదా దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట. ద థర్డ్ వన్, అకౌంట్స్ ఆర్ మెయింటైన్డ్ యాజ్ పర్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లైడ్ డౌన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ నాట్. మనకి ఉన్న అకౌంటింగ్ నియమ నిబంధనల ప్రకారము అకౌంట్స్ ని తయారు చేసినారా లేదా, ఏవైనా ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయా లేదా, అవన్నిటినీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయడాన్ని అదొక పాయింట్ కింద చూపుతారనమాట. ద ఫోర్త్ పాయింట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ప్రెజెంట్స్ ట్రూ ఆర్ ఫెయిర్ వ్యూ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆర్ నాట్. కంపెనీ యొక్క ఆస్తుల బట్టి ఏ విధంగా కంపెనీ ప్రెజెంట్ చేసిన దాన్ని బట్టి అది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, దాని యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఏమి అనేది తెలియచేస్తాడు. కాబట్టి అదొక పాయింట్. దెన్ ఫిఫ్త్ పాయింట్, హై ర్యాంకింగ్ అఫీషియల్ representatives and staffs of the company have performed work as per provision of the rules and regulations or not. They have committed fraud or not. High ranking officials ఎవరైతే ఉంటారో ఆ రిప్రజెంటేటివ్స్, స్టాఫ్స్ కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఆ వర్క్ యాజ్ పర్ ప్రొవిజన్ రూల్స్ అండ్ ఆ రూల్ ప్రకారం ఉన్నాయా లేదా, చేశారా లేదా, అవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయడాన్ని ఇక్కడ ఈ రిపోర్ట్ లో చూపించడం జరుగుతుంది. దెన్ సిక్స్త్ పాయింట్ ఇస్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ సాటిస్ఫాక్టరీ ఆర్ నాట్. కంపెనీ వ్యవహారాలన్నీ కూడా అంటే వ్యవహారాలంటే ఆర్థిక అంశాలన్నీ కూడా కరెక్ట్ గా సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేస్తారు. దెన్ సెవెంత్ వన్, ఆడిటర్ షుడ్ ప్రొవైడ్ సజెషన్ ఇఫ్ నెసెసరీ. ఏదైనా ఆడిటర్ సంబంధించి ఏదైనా సలహా ఇవ్వాలనుకుంటే అవసరమైతే సలహా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ఆడిటర్ షుడ్ ప్రొవైడ్ సజెషన్ ఇఫ్ నెసెసరీ. In addition, above facts of the auditor should include the other facts using his own discretion. Other facts which are to be import to the report are given below. వాటితో పాటు పైన అంశాలతో పాటు ఇంకా కొన్ని అడిషనల్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయా లేదా, చట్ట ప్రకారం చేశారా లేదా, తర్వాత ఏవి ఏ ప్రకారం నిర్ణయించినారు, వాటి ద్వారా మనము తెలుసుకోవడానికి ఇంకా కొన్ని పాయింట్లను ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో చూపడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇన్ దట్ వన్, ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ దట్ అన్ ఆడిటర్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్ట్స్ డిమాండెడ్ బై ద కంపెనీ యాక్ట్. కంపెనీ యాక్ట్ అంటే కంపెనీ చట్ట ప్రకారము ఆడిటర్ కు సంబంధించి అన్ని పాయింట్లు కరెక్ట్ గా రాసినాడో లేదో చెక్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ద సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ దట్ ఆడిటర్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ ద ట్రూ అండ్ ఫెయిర్నెస్ ఆఫ్ ద books of account as well as facts where he is not able to satisfy himself. That is the second point is that second fact is that auditor should include the true and fairness of the books of accounts as well as the facts where he is not able to satisfy himself. అతను సాటిస్ఫై అయినాడా అన్ని చూసిన తర్వాత అన్నది ఆ బుక్లన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో లేదా చెక్ చేసి అవన్నీ ఫేర్ గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయడము the second point. The third point, auditor should have include the important facts which directly and affect the financial position of the company. The auditor ఏం చేస్తున్నాడు అంటే it is include the important facts which directly affected అంటే which directly ఏదైనా affect అయ్యే ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఏదైనా ఆ కంపెనీ గురించి చేసినట్లయితే వాటిని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. The next is that we can go another slide, we can share that that is here you can see here the sixth point, an auditor should include in report that the audit of the books of accounts is made of detail applying test of checks. The auditor should include the report that audit books of account is made in detail applying test check ద్వారా అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నా లేదో చెక్ చేసుకుంటారు. Then if there is a special situation, an auditor should include it in the audit reports. If any special situation ఉన్నట్లయితే auditor should include the audit reports. And the eighth one, if auditor detects any frauds and errors during the course of audit, he must include the audit report clearly stating their effect of financial statements like regarding valuation of the stock, depreciation of system, demarcation of the capital and revenue, etc. ఇవన్నీ పాయింట్లని మనం గమనించి అంటే ఖాతాలకు సంబంధించి కంపెనీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ వర్క్, డిప్యుటేషన్ సంబంధించిన ఇవన్నీ అంశాలను కూడా
ఇవన్నీ అంశాలను కూడా చెక్ చేసుకొని తద్వారా ఆడిట్ రిపోర్ట్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది. Once again, we will discuss the first point is that an auditor include the facts demanded by the Companies Act. కంపెనీల చట్టం ప్రకారం ఏదైతే డిమాండ్ చేసిందో వాటన్నిటిని కూడా కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయడం. The second is that auditor should include the true and fairness of the as the facts where he is not able to satisfy himself. That is the second point. The auditor should include all the important facts which directly affects the financial position of the company. The fourth one, of some abnormal transaction which are found during the course of the audit, but they are necessary for the company, should be incorporated in audit reports. And the next, the financial statements like income statement and balance sheet balance sheet are not maintained properly. An auditor should clearly state the audit report. That is the fifth point. The sixth point in the report, an auditor should include the report that audit books of the accounts is made in detail, applying test check. And the seventh point is that if there any special situation, an auditor should include in the audit report. And finally, the auditor detects the frauds and the errors during the course of audit. He must include the audit report clearly stating their effect and financial statements. The financial statement valuation of the stock and the depreciation of the system and demarcation of the capital and the revenue, etc. These are all the main important facts about the auditor should include the other facts using the own direction. అతను స్వతహాగా అతని డైరెక్షన్ లో ఏవైతే నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడో ఏవైతే కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో లేదో ఆఫ్టర్ ద ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ టు బి incorporated in the report as given below. That is the point of the main important contents of the audit report. In the audit report, have these are all the topic these are all the points are to be discussed in this class. Automatically, these are all the main important points and important contents in the audit report. That is the main important things when the auditor takes a place or the auditor takes a particular time. They must have the knowledge on this audit reports. Okay, these are all we can go for we can go for to prepare and we can go for to finalize the audit report to submit the shareholders to the company. That is one of the main important. The next topic we will discuss the next topic. That is the next topic we are going to discuss. What is the explain the various types of audit report. Now we are going to discuss about the explain the various types of audit reports. Audit reports వివిధ రకాల ఆడిట్ రిపోర్ట్లని మనం ఇప్పుడు తెలియజేసుకుందాము. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి క్లీన్ రిపోర్టు, క్వాలిఫైడ్ రిపోర్టు. ఈ విధంగా రెండు రకాలుగా రిపోర్ట్లని డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని మోడిఫైడ్ రిపోర్ట్ and first one is the clean report and modified report. Okay, clean report ante emi the reports అనేటివి రెండు రకాలుగా విభజన చేయడం జరిగింది అన్నమాట. ఆ రెండు రకాలుగా విభజన చేసిన తర్వాత ఒకటి క్లీన్ అండ్ క్లీన్ ఆర్ అన్క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్. Okay, next is that and another report is that qualified report, unqualified, clean or unqualified report or qualified report. These two important types of reports, what the contents are to be there in these reports or audit reports. In that one, the first one is that clean or unqualified opinion. An unqualified opinion should be expressed when the auditor concludes that the financial statements give a true or fair view. ఇక్కడ క్లీన్ రిపోర్ట్ లో మనం ఫస్ట్ పాయింట్ గమనించినట్లయితే ఏ విధమైన షరతులు, రిజర్వేషన్లు, సవరణలు పొందపరచుకోకుండా జారీ చేసిన నివేదికను క్లీన్ రిపోర్ట్ అని అంటాం అన్నమాట. ఈ క్లీన్ రిపోర్ట్ లో ఏ పాయింట్లు ఉంటాయి అంటే జనరల్ గా ముగింపు లెక్కలన్నీ కూడా సంతృప్తికరంగా ఉండి యథార్థ స్థితిని అంటే కంపెనీ యొక్క యథార్థ న్యాయ పరిస్థితిని పరిశీలించి ఆ ఫలితాలను ప్రతిబింబింపి చేయడమే ఈ క్లీన్ రిపోర్ట్ యొక్క ముఖ్యమైన లక్ష్యం. Unqualified opinion also indicates that the financial statements has been prepared using generally accepted the accounting principles which have been constantly applied. That is a clean report. The clean report have the main importantly
there is no any restrictions by the company, or there is no any restrictions by the board of directors, and there is no any restrictions by the any others. The purely and privately the auditor should give to the clean report about the about the financial statements, and about the balance sheet, about the another any financial things. The auditor must be satisfied on that. So finally, he gave the report. That report will call as an clean or unqualified opinion report. Okay. And another thing, and the A point we discuss in the matter. Second point B is that the financial statements comply with the relevant statutory requirements and regulations. Then C point, there is an adequate disclosure of all the material matters. These are all the clean and qualified opinion. The next page we will go to the next share. I will go to the I will give the another share photo. You can concentrate on that. What are the modified opinions? The modified opinions. The modified opinion. The modified next second report. The second type of report is that modified. The modified report. The modified report, in that one, qualified opinion, adverse opinion, and disciplinary opinion. Ante ఈ రెండవది వచ్చేసి క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ రిపోర్ట్ ఇవ్వడము. వాటిలో మళ్ళీ అడ్వర్స్ నెగటివ్ ఒపీనియనా, అడ్వర్స్ ఒపీనియనా, లేదా డిస్క్లైమరీ అభిప్రాయ తిరస్కృతి అంటారమ్మా. డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. ఈ ఒపీనియన్స్ అన్ని కూడా సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. దాన్ని మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ రిపోర్ట్ అని అంటారు. ఇన్ దట్ మోడిఫైడ్ ఒపీనియన్ రిపోర్ట్, the modified opinion report have the three important points are to be stated in this answer, because we are going to discuss about the modified opinion. There is a qualified first content is that qualified opinion. Qualified opinion should be expressed when the auditor concludes that unqualified opinion cannot be expressed, but the effect of any disagreement with the management is not so material and pursuit as to require material and pursue require to adverse the opinion, or limitation on scope is not a material and pursue as to require the disciplinary opinion. In that one, కంపెనీ యొక్క డైరెక్టర్లు తనకి ఇచ్చిన వివరణలు సంతృప్తి లేకపోయినాయి, వివరాలు సంతృప్తి లేకపోయినాయంటే తన అభిప్రాయంలో ఏం చేస్తాడు అంటే, ఆస్తిల పట్టి, లాభ నష్టాల ఖాతా, వ్యవహారాల స్థితి యొక్క యథార్థ న్యాయ దృశ్యాలను ప్రతిఫలించకపోయినా ఆడిటర్ ఆ విషయాన్ని డైరెక్టర్ల దృష్టికి తెచ్చి వాటిని సరిచేయాలని కోరుకుంటాడు అనమాట. అలా కోరుకున్న తర్వాత డైరెక్టర్లు ఒకవేళ సరిచేయని కంపెనీల చట్టము అపేక్షితాలు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే తన రిపోర్ట్ లో పేర్కొంటాడు. అలాంటి రిపోర్ట్నే క్వాలిఫైడ్ రిపోర్టు లేదా క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ అని అంటాం అనమాట. ఈ విశేష నివేదికకి పరిమిత నివేదిక అని కూడా అంటారు అనమాట. దీన్ని క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ అంటారు. ద నెక్స్ట్ ఈస్ దట్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్. సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ దట్ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్. అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ అంటే ఏమి అంటే, సంస్థ, దీన్నే తెలుగులో ఏమంటామంటే ప్రతికూలమైన లేదా నిషేధాత్మక అభిప్రాయం అని అంటారు. ప్రతికూలమైన లేదా నిషేధాత్మక అభిప్రాయం అని అంటాం అనమాట. దాని యొక్క ఒపీనియన్ ఏమి అంటే, సంస్థ ఆర్థిక సవరణ పట్టికలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఆర్థిక సవరణ పట్టికలు సంస్థ యథార్థ న్యాయ దృష్ట్యాన్ని ప్రతిబింబింప చేయడానికి తన ఆడిటర్లో ఒక నివేదికను తెలియచేసినట్లయితే ఆ నివేదికనే లేదా ఆ అభిప్రాయాన్ని ప్రతికూలమైన అభిప్రాయంగా పరిగణలోకి తీసుకుంటారన్నమాట. అంటే సంస్థ ఆర్థిక వివరణ పట్టికలు అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ which are the maintained of the financial statements of the company, it will be give the expressed when the disagreement and the management material pursue and financial statements of the auditor concludes the qualification of the reports, inadequate disclosure of the misleading of the incomplete nature of the financial statements. కాబట్టి ఇలా అభిప్రాయానికి రావడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయన్నమాట. లేక ముఖ్యంగా అకౌంటింగ్ సూత్రాలను ఉల్లంఘించడం ద్వారా,
లేక సాక్ష్యాలు రుజువులు లేనప్పుడు, ఆర్థిక వ్యవహారాలు తప్పుగా ప్రకటించినప్పుడు ఆడిటర్ ఈ రకమైన ఈ ప్రతికూలమైన ఈ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ అడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ఇస్ బేస్డ్ అపాన్ ద which are to be maintained by the books of accounts. It's not correct and it's not maintained properly. At that time, the auditor to give the adverse adverse opinion to the board of directors and also the shareholders. That is the second point. The next and the last point is that disclaimer opinion. Disclaimer of opinion. Disclaimer opinion అంటే అభిప్రాయ తిరస్కృతి. తిరస్కృతి అంటారు. కొన్ని సమయాల్లో క్లయింట్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ద లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ టు బి మెయింటైన్ ఫర్ ద purpose of maintaining of the income tax department, for the purpose of maintaining of other activities in the same lot of organization. For example, income tax department and police and excise and customs, they're all the some of the activities are to be should not be maintained properly in the books of accounts. At that time, the auditor should not be available there. ఆడిటర్ అందుబాటులో లేకపోవడం ద్వారా చాలా విషయాలు నమోదు చేయడానికి మర్చిపోవడము, కొన్ని సంస్థలు చేయడం ద్వారా, లేదంటే కొన్ని సందర్భాల్లో అగ్ని ప్రమాదము సంభవించడము, ఇలాంటి సందర్భాల్లో సమాచారం లభ్యం కాకపోవడం ద్వారా, ఇలాంటి సందర్భాలలో ఆడిటర్ ఏం చేస్తాడు అంటే పరిస్థితులను బట్టి ఈ డిసిక్లమినరీ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అలా డిసిక్లమినరీ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఆడిటర్ తన అభిప్రాయాన్ని ఇవ్వడానికి ఇష్టపడాడు అనమాట. అలా ఇష్టపడినప్పుడు నాకు ఇష్టం లేదు, నేను దీనిపైన ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి అని ఇష్టపడినప్పుడు అలాంటి ఒపీనియన్ ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని డిసిక్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అని అంటారు. డిసిక్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అండ్ ద డిసిక్లైమర్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఇస్ బేస్డ్ అపాన్ ద company structure, who they are not to be maintained properly of audit and audit books or audit maintenance. These are all will become under this opinion. That is a disciplinary of opinion. Especially when the audit reports are taking place, they must have the knowledge and clearance of the books of accounts, and they must have the knowledge on that, and they go for to give the perfect report on the audit basis. Now, in the audit report, have the large contents. Every content should be freely and finalized by auditor only. The auditor takes a place, and the auditor should have to give the report by these are all the contents with the evidences to the shareholders. This is a audit report. Now we are going to discuss it. Okay. Tomorrow we'll discuss another topic. That is a qualified report. What is the qualified report, and which time and which situation you are maintain the qualified reports. Okay. Thank you.
Hello, Priya. ఏం నవ్వు సార్ రాలేదా?
హలో 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 శివ